Hi. So இந்த சேனல் பேர் வந்து ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டாக். இதோட ரீசன் ஆர் இதோட பர்பஸ், பேர் எதுக்கு வந்துச்சு, எவ்ரி திங் இஸ் நாட் ரெலவெண்ட் ரைட் அவே. I'll keep it simple. Basically, my life or my challenges can be related to you or what you are facing in a similar circumstance. So I'm doing something, I'm creating something. Along the way நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் வருது, மிஸ்டேக்ஸ் are there, and at the same time I'm also correcting them. So what if I can share it? It is useful for someone that have a similar situation அப்படின்னா. Okay, that is the whole agenda. Point number one. Okay, பர்சனல் பேக்ரவுண்ட் டிஃபிகல்ட்டி என்ன அப்படின்னா, in my current circumstance there has been a lot of change in a too little time. There has been a lot of rapid change. டக்னு என்னோட ரோல்ஸ் மாறிச்சு, என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆட் ஆகிடுச்சு. நாட் இன் அ ப்ரொஃபஷனல் திங், லைக் இன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ பிகம் அ பேச்சுலர் டு அ ஹஸ்பண்ட் டு அ நியூ டேட். ஸோ இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியானோன்னா there will be a lot of things, priorities that you have that might change. Some things are non-negotiables னு வச்சுருப்பீங்க, that will change. So அப்படிங்கும்போது what we have to do, what advice சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்லை. ஸோ more like what I'm trying to do, what am I facing and how am I proceeding further. Very simple. If someone is out there exactly facing the same issue, can be helpful. That's all. Very simple. Or other person also, like it is not for only for new dad, new wed அப்படிங்கிறக்காக இல்லவே இல்லை. It's nothing relevant to that at all. It is more like responsibilities, higher responsibilities. You don't have time for yourself. Still, exactly. You don't have time for yourself at all. So it very little for time for you. அப்படிங்கும்போது how you are managing your priorities. That's it. Exactly what I wanted to tell is this. Exactly. ஸோ உங்களுக்கு நான் நெகோஷியபிள்ஸ் இருந்தாலும் சரி, அது வந்துட்டு when you are bachelor, when you are that's all, like மணி எங்கேருந்து வருது, மணி எங்கே போகுது, it's very easy to assess. And அப்படிங்கும்போது it's very easy. Priorities will be easy. எப்போ எந்திரிக்கிறோம், எப்போ தூங்குறோம், இடையில என்ன நடக்குது, it will be easy to understand. That won't be the case if for a higher responsibilities and multiple things. So அப்படிங்கும்போது how to better, how am I trying to fit into that? Very simple. Literally trying, not புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு கிடையாது or கற்றுக்கிட்டேன்னு கிடையாது. That's all. I'm still making mistakes, and it is more like I'm using my past experience that usually worked before. I'm taking all that failures and success from there and trying to still fit into the existing framework. Okay, for example, gym வந்துட்டு there was a time I used to do 5 days per week, sometimes 7 days per week, but 7 days is not useful. It had to be 5 days per week. So அப்படி இருந்தது. But right now அதே ஃப்ரேம் ஒர்க் இங்கே நல்லா எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முன்னாடி வந்துட்டு I spent like 3 hours inside the gym. Not 3 hours entirely I'll be doing a workout, but I like to spend more time in the gym, that with people or alone with the music, being alone in my head. So I loved it there. So I can't have the same luxury of time now with the added responsibility and adding responsibility. அப்படிங்கும்போது but at the same time I miss my strength. I miss being feeling strong, and recovery is very slow. முன்னாடி இருந்த லிஃப்ட்ஸ் என்னால் முடியாது அப்படிங்கும்போது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் an example that
This is the issue. How am I fitting into that? And the momentum lose பண்ணாம, not about fitness, not about the other things, like basically everything, but not everything. So that's it. Along the way it will be useful, because somewhere along the way it is self-improvement, somewhere along the way it is personality development, somewhere along the way it is skill development அப்படிங்கிறனால. So I thought of it, why not intention is two things. My core intention is to, first it should be useful for me. எந்த ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த ப்ராடக்ட் க்ரியேட்டருக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிடிக்கணும், தனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இல்லாட்டி அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபெயில்டு ப்ராடக்ட். ஸோ அப்படிங்கிறனால திஸ் ஐ வாண்ட் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் லைக் அ ரெக்கார்ட் ஃபார் மீ. ஐ ஹாவ் டன் அ dumb thing or I have done a good thing அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ரெக்கார்ட். இட் கேன் பி அ கிரிஞ்ச். ஸோ regardless of it, so I will be beneficial for sure. So that is the intention. One, it can be a record, or this is how I struggled, or this one. ரெண்டாவது வந்து it can be useful for someone who is in a similar situation or who can be in a similar situation அப்படிங்கிற, regardless of gender, regardless of any situation. Student ஆகவும் இருக்கலாம், because I was also once a student அப்படிங்கிற மாதிரி. So it can be of anything. Okay, style of conversation, style of information sharing எப்படி இருக்குன்னா, that's it, simple. I do not have any experience in video editing or amazing professionalism YouTubers பண்ற மாதிரிலாம் I don't have anything at all. Maybe I will learn if time allows. So information is well thought, and just like that I don't want to share, and I don't want to claim I know, because I don't know. I'm just trying to understand much deeper. Dunning-Kruger effect, very important. Matured personக்கு ஒரு நீங்கள் ஒரு மெச்சூர்டு பர்சன் யாராச்சும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த குவாலிட்டி அது இருந்தால் அது மெச்சூர்ட் பர்சன், இல்லாட்டி அது மெச்சூர்ட் பர்சன் இல்லை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் கால்ட் டன்னிங்-க்ரூகர் எஃபெக்ட். டன்னிங்-க்ரூகர் எஃபெக்ட்னா சிம்பிளாக சொல்லலாம், இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் யூ டோன்ட் நோ, தென் ஹவு டு யூ நோ வாட் யூ நோ. இஃப் யூ டோன்ட் நோ வாட் யூ நோ, தென் ஹவு டு யூ நோ வாட் யூ நோ. உனக்கு என்ன தெரியலன்னு உனக்கு தெரியலன்னா உனக்கு என்ன தெரியும்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு. இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, தெரியாதது கடல், தெரிஞ்சது ஜஸ்ட் அ டாட் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ வி கேனாட் நெவர் ரியலி கிளைம் இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ தட்ஸ் இட். என்ன சொல்லலாம் இந்த so I will not say this is what you should do, or this is you do this. That's not my place to say any of that. In fact, என்னோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்துட்டு either you can see it in two ways. One, okay, for example, நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, you shouldn't digest just like that. அதாவது அப்படியே உறிஞ்சு டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. There should be always a filter in any information. Fine, in any information there should always a filter. Will that work for me? Is it saying the absolute truth, இல்லை இது அவனோட ட்ரூத்தா அப்படிங்கிற மாதிரி. You just have to have a filter, because nowadays, including me, எல்லாருமே எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க, because everybody is becoming an expert now. So I do not want to be an expert. I am not an expert in any of it. I just trying to understand. I'm just sharing, that's all. It is all a personal opinion, because what works for me may not work for you. What works for you may not work for me அப்படிங்கிறதுனால. So that is that. Actually வேறு எதுவும் சொல்ல வந்தேன். Information style. So this is going to be zero, like very less editing, video editing, and information sharing வந்துட்டு there is only me sharing my views and opinion. அதான் இருக்கும். It
it should be modified for you in your style. And if possible அப்படின்னா you have to remove it altogether அப்படின்னா. So it is just you know that is how you should treat all the information out there, including mine அப்படின்னா, because it is important. அது number 2. And number 3 இது மைண்டுக்கு வரல. So it will be exactly like this. Like for example, zero scripted. I don't work well in the scripted things. Like கண்டிப்பா மறந்துடுவேன். So if I am less conscious na கண்டிப்பா I will nail it. So அப்படிங்கும்போது in order to be authentic, I want this to be spontaneous. Very simple. So the conversation will be spontaneous. But at the same time, I have my laptop before me. I should do not derail from what I'm trying to speak, because I value my time and I value your time and I value everyone's time. So அப்படிங்கிறனால சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசிட்டு இருக்க முடியாது, because there are people who want to know what is about it, என்னை பற்றி அப்படிங்கிறத டக்குன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் ஸோ ஒரு 2-3 லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளோட வீடியோ ஸ்டைலில். ஒன்று, மே நாட் பி அட்ராக்டிவ். ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் ஃபாஸ்ட்டாக எடிட்டிங் எதுவும் வரல, இங்கே பெருசாக எதுவும் ஸ்டைலு ஃபான்ஸு இதெல்லாம் இல்லை. ஃபார் மீ, ஐ வாண்டட் டு கீப் இட் இன்டென்ஷனல் டு அவாய்ட் ஆல் தட். வை? பிகாஸ் நீங்கள் வேணால் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு கேள்விப்படலாம். நெக்ஸ்ட் திங், ஏஐ வந்துட்டு ஆல் அவர் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இஸ் வெரி லோ, வெரி வெரி லோ. நம்மளோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இஸ் வெரி லோ, இன்க்ளூடிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டேர்ம் கண்டென்ட். ஷார்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் உட்காருவீங்க ஆக்சுவலாக, பிகாஸ் இட் இஸ் ஷார்ட் அப்படிங்கிற. ஆனால் லாங் ஃபார்ம் கண்டென்ட்டுக்கு நீங்கள் உட்காரவே மாட்டீங்க. ஃபார் மீ, I don't want that to be attractive. I want this to be useful. That's all. வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஐ கீப் இட் இன்டென்ஷனல் டு கீப் இட் ஹுக்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. கீப் இட் அத்தன்டிக், லெஸ் அட்ராக்டிவ். சொல்கிறத சொல்லிட்டு மூவ் ஆன் ஆயிடணும். அண்ட் ஜீரோ இன்ட்ரோஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். லிமிடேஷன்ஸ் இது தான். தெர் இஸ் நோ வீடியோ எடிட்டிங் அண்ட் ஸ்டஃப். மேபி லெஸ் அட்ராக்டிவாக இருக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு தமிழ். ஆக்சுவலாக ஐ வாண்டட் டு கன்வே இன் தமிழ். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக தமிழில் சொல்லணுமோ அந்தளவுக்கு அழகாக எனக்கு தமிழில் சொல்லணும்னு போல் இன்டென்ஷன் இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம், சின்ஸ் ஐம் பீயிங் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படிங்கிறனால எக்ஸாக்டாக என்னால் அப்படி தமிழில் சொல்லும் போது நான் கொஞ்சம் கான்ஷியஸ் ஆகிடுறேன். ஸோ அதனால் ஐ கீப் இட் கேஷுவல். ஸோ அதனால் லிமிட்டேஷன் வந்துட்டு இங்கேயும் இல்லாமல் அங்கேயும் இல்லாமல் இருக்கேன். பட் ஃபைன், மூவிங் ஃபார்வர்ட் வில் சேஞ்ச் இட். திஸ் இஸ் ஒன்லி அ ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறனால. ஸோ தட்ஸ் இட். திஸ் இஸ் ஃபார் நவ். அண்ட் ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் ஆல் தி இன்ட்ரோ முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, டன். இப்போது வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்? இப்போதைக்கு என்னோட ஓவர்வியூ ஒன்று இருக்குது. அதாவது இதெல்லாம் தான் இருக்க போகுது அப்கமிங் டேஸில், ஆர் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் தான் மேபி ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயம்லாம் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு ஓவர்வியூ ஃபர்ஸ்ட். Okay, how do I put this? I want to bring order to my chaos. Chaos is not always a bad thing. In a chaos வந்துட்டு it's not always a bad thing. ஏன்னா for example, chaosங்கிற வேர்டை எப்பயுமே பேடுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. But for example, chaos can be a lot of good thing. So what I'm trying to say, எனக்கு நிறைய too many things are happening. Responsibilities, job, and as a new dad and a husband. So there are so many responsibilities, and including my own responsibilities. I find it hard to juggle between the both. So how do I bring order to my chaos அப்படிங்கிறது தான் என்டையராக. ஸோ if I know one thing அப்படின்னா,
if I have to start fresh, start from the scratch, which I'm doing right now, அப்படிங்கும்போது I will do only one thing first, for sure first. அதான் first. I call it maybe பேசிட்டு இருக்கும்போதே I'll just do this. That is far more better. So overviewல first things first நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து we'll call it foundation first. Building ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஐ ஆம் புட்டிங் திஸ் இன் அ ஃபவுண்டேஷன் கேட்டகரி. ரொம்ப நிறையாலாம் இருக்காது, வெரி சிம்பிள். ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், ஸ்லீப். வெரி சிம்பிள், வெரி போரிங். எஸ், sleep. I will fix sleep first. Okay, how do I fix it? Okay, there are some challenges in my present lifestyle. So, but sleep is important. 7 to 9 hours is very important. So, if you have a luxury of time, you should have the maximum. If you do not have, stick to the usual hours that you have. So first is sleep. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவோம், பட் this is just an overview. ஸோ என்னோட ப்ரெசன்ட் சேலஞ்ச் வந்துட்டு ஐ ஹாவ் அ நியூ பார்ன். ஸோ அப்படிங்கும்போது ஐ கான்ட் கீப் அலாம் பிகாஸ் இட் வில் வேக் த பேபி. அண்ட் ஐ ஹாவ் சம் நியூ பேட் ஹேபிட் சேயிங் தட் ஜாப்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஈவினிங் வரனால சாப்பிட்ட உடனே ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் to see a movie and then மூவி பார்த்துட்டே தூங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூ பேட் ஹேபிட் இருக்குது. அதையும் நான் தூக்கணும். அண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் அதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ வில் டூ இஸ் I'll fix my sleep. I'll tell what it is. Like அது என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றுன்னா வந்துட்டு we can decide it, like how I am fixing it as a common man அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த challenges உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா you can also do it, or if you are not in that way, you can understand how important this sleep is. And இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, I'm not going to be too detailed. ஏன்னா too detailing information, I leave this to you. உங்ககிட்ட விட்டுறேன். ஏன்னா you should be the one, or ChatGPT விட்டுறேன். அவன்கிட்ட கேளுங்க, அவன் டீட்டெயிலாக சொல்லுவான். ஸோ ஸ்லீப் எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட், என்னென்ன நடக்குது, எந்தளவுக்கு பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே. ஸோ ஐ லீவ் திஸ் டு மோர் டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் டு ChatGPT. ஃபைன். இப்போ ஃபவுண்டேஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஸ்லீப். இஃப் ஐ கோ பேக் இன் டைம், ஆர் கம்மிங் பேக் அகெயின், when it comes to ஃபவுண்டேஷன் லெவல் ஃபிக்ஸிங்கில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னோடய ஸ்லீப்பாக தான் இருக்கும். 7 to 9 hours is optimal. A person should have. Very simple. The number of hours important கேட்டிங்க அப்படின்னா, partially it is important, partially it is not important. End of the day, quality is what matters the most. For example, 9 hours 10 hours தூங்கி கூட குவாலிட்டி இல்லை, அந்த ஸ்லீப்பில் இல்லைன்னா, that still is a question of நீங்கள் 9 hours 10 hours நீங்கள் தூங்குனீங்கன்னு பேர் இருக்கும், பட் யூ வில் பி வேக்கிங் அப் இன் த மிடில் ஆஃப் நைட் ஃபார் மோர் டைம்ஸ், லைக் நிறையா தடவை எந்திரிச்சிருப்பீங்க. அப்படிங்கும்போது யூ ஆர் மோஸ்ட் லைக்லி 6 மணி நேரத்துக்கான தூக்கத்துக்கு சமமாக தான் இருந்திருக்கும். ஸோ இட்ஸ் கால் ஸ்லீப் ஹைஜீன் அண்ட் ஸ்டஃப். அதெல்லாம் அந்த டைமில் டெடிக்கேட்டட் நம்ம பேசுவோம். தட் இஸ் நம்பர் 1, ஸ்லீப். அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ரெண்டாவது கை வைக்க வேண்டியது என்னோட நியூட்ரிஷன் வந்துட்டு இட்ஸ் அ ட்ரிக்கி வேர்ட். ஃபார் மீ இட் இஸ் ட்ரிக்கி. ஏன்னா ஐ எம் டூயிங் போத் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் ஃபுட்டு. ஸோ ஃபீடிங் அண்ட் ஃபாஸ்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் அ ட்ரிக்கி ஃபார் மீ. ஸோ ஏன்னா ஃபாஸ்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ because of other reasons, and at the same time nutrition is important. For brain health-க்கு இருக்கட்டும், இல்லை நார்மல் உடம்போட ஹெல்த்துக்காக இருக்கட்டும், ஆர் நீங்கள்
ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ரெக்கவர் ஆனாலும் சரி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் தி நியூட்ரிஷன் ஃபர்ஸ்ட். அது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் அ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். பட் இப்போதைக்கு எழுதுவோம் ஜஸ்ட் நியூட்ரிஷன். ஓகே, நியூட்ரிஷனில் எனக்கு வந்துட்டு 2 விஷயம் ஆட் ஆகும். ஃபாஸ்டிங்கும் ஆட் ஆகும் அண்ட் ஃபீடிங்கும் ஆட் ஆகும்னு வச்சுக்கோம். ஃபீடிங் ரியலி weird word. Fasting, feeding. Okay, for the என்ன சொல்கிறது, I don't know how to put it. இப்போதைக்கு நான் இந்த வேர்ட் தான் போட்டிருக்கேன். Anyway, it conveys the meaning. So nutrition is the second thing I will fix. I'm going to fix. Okay. And third, the physical training, which is gym. Okay. So third, the gym. But that doesn't mean ரெண்டாவது ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு தான் தேர்டு போகணுன்னா it will take for me to understand. It will take literally an year for me to go to the number 3, line item number 3 அப்படின்னு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிவிடுவோம், ஒரு parallel approach. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பக்கம் நான் நியூட்ரிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், ஒரு பக்கம் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். Might be slow, but I will preserve the momentum. I can preserve the momentum. This applies. ஓகேவா? ஏன்னா இட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் திங். ஒன்று முடிச்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு போவேன் அப்படின்னா என்னோடய பிளான் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப டைம் எடுக்கிற கான்செப்ட். ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சாதான் நெக்ஸ்ட்டு போவேன், இல்லாட்டி ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ அதனால் கஷ்டம். அப்படிங்கும்போது ஐ கேனாட் ஹாவ் லைக் இது முடிஞ்சாதான் இது போவேன் அப்படின்னு இந்த மெத்தடை நான் டெப்ளாய் பண்ண முடியாது. ஐ ஷுட் ஹாவ் அ பேரலல் அப்ரோச். ரெண்டுமே மேலே போகணும். எது மேலே போச்சுனாலும் எனக்கு ஓகே. ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன் மேலே போகிறது பெட்டரு, இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகி வர்றது பெட்டரு. அது ஓகேங்களா? தட் இஸ் நம்பர் 2. சரி, 3 கரெக்ட். அப்புறம் நம்பர் 4 இஸ் மைண்ட் செட். மைண்ட் செட்டுக்கான ரியல் டெஃபினேஷன்லாம் ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் இட். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் வாட் ஐ கால் மைண்ட் செட். Mindset is nothing but, for me, it is how I see things or how I see myself, how I see the world. Very simple. That's mindset. If I have a healthy mindset, I'll be healthy. என்னோட ப்ராசஸ், அதாவது நான் எப்படி ஒரு ஃபெயிலியரை பார்க்கணும், ஆர் I used to have a mindset of hustle culture. இட்ஸ் நோ லாங்கர் யூஸ்ஃபுல். ஸோ இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வந்துட்டு யூ கான்ட் கீப் இட் ஃபிக்ஸ்டு. எதெல்லாம் யூஸ் ஆகலையோ டக்குன்னு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஓன்லி ஹாவ் டு ஹாவ் த பெஸ்ட் மைண்ட் செட் டு ஹாவ் அ பெஸ்ட் அவுட்கம். அண்ட் டாக்ஸிக் மைண்ட் செட்டும் இருக்கட்டும், லைக் இது எதுவுமே யூஸ் ஆகாது. ஸோ த ஃபோர்த் திங் வாட் ஐ வில் ஃபிக்ஸ் இஸ் மை மைண்ட் செட். இதுவுமே பேரலாக தான் பண்ணுவேன். லைக் இதெல்லாம் ரெண்டுமே முடிச்சுட்டு தான் இதை போவேன் அப்படின்னா, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, ஆயில் ஃபார் வெஹிக்கல்னு பார்க்குறேன். ஒரு வண்டியோட ஆயில் மாதிரி இதை நான் பார்க்குறேன், ஒரு லூப்ரிகண்ட் மாதிரி. எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எது இங்கே பெட்ரோல் எது இங்கே எதுன்னு எனக்கு தெரியல. தட் வில் பி டூ கன்ஃபியூசிங் டு சே திஸ் அனாலஜி. எனிவே, ஸோ இந்த மைண்ட் செட் எப்படின்னா, இட்ஸ் மோர் லைக் அ லூப்ரிகண்ட் ஃபார் மீ. இங்கிருந்து அந்த டெஸ்டினேஷன் போகிறக்கு இந்த வண்டியில் இருக்கிற பெட்ரோல் வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது இன்னும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்படின்னா கரெக்டாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டாக லூப்ரிகண்ட் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வண்டி வந்துட்டு சில பஞ்சர் ஆச்சுன்னா கூட டக்குன்னு என்ன சொல்கிறது, ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆர் டக்குன்னு வந்துட்டு ஏதாச்சும், ஓகே எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்ட் அனாலஜி இல்லை, பட் எனிவே த கான்செப்ட் இஸ், இப்போது ஃபுட்டு அண்ட் நியூட்ரிஷன் நம்பர் 2 அண்ட் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் நம்பர் 3 இதெல்லாம் மேலே போகும்போது கொஞ்சம்
மைண்ட் செட்டும் பேரலாக அப்படியே நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இது இது மட்டுமே it can enhance the process இந்த மூணோட ப்ராசஸ் அப்படின்னு யூ கேன் ஆஸ்க் மீ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு. I am a personal believer. I come from a psychology background. I'm a personal believer. Actually, keep your mind grounded and your body moving னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட தாட்ஸ் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. டு பி ஃப்ரேங்க், யூ ஜஸ்ட் காண்ட். இஃப் யூ கேன் அப்படின்னா யூ வில் நீட் லைக் 10,000 hours ஆஃப் மெடிடேஷன் ட்ரைனிங்காக இருக்கலாம். மேபி ஐ எம் நாட் ஸோ ஷூர். So instead, what you can control is your behavior. So behavior first, cognition second அப்படிங்கிறது என்னோட கான்செப்ட். At the same time, I am a believer of CBT, cognitive behavioral therapy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's a third generation therapyன்னு சொல்லுவாங்க. So the concept is என்னன்னா, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்குள்ளே ஒரு டிபேட் வந்துச்சு. காக்னிஷன் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு, பிஹேவியர் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னு ஒருத்தனும், பிஹேவியர் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு, காக்னிஷன் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு அடிச்சுக்கிட்டாங்கட்டி. ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டா. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் பர்சனாலிட்டி ஸ்டைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் மீ, ஐ கேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிஹேவியரை நான் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர என்னோட மைண்ட் செட்டை நான் கொஞ்சம் ஃப்ரேம் பண்ண தி என்டையர் ப்ராசஸ் வில் பி மச் மோர் ஃபாஸ்டர். ஆனால் நான் எடுத்தோன்னே காக்னிஷன் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் அது புரிஞ்சுக்காது. ஸோ அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி ஹார்ட். ஸோ I will not touch this first. And better to have behavior first and cognition second. For you, if that is different for you, by all means necessary. You should do what is perfect for you. So, enna portharaikum behavior first, which I can control easily, which I can see, which is predictable and boring for me. Abdingumbodhu first I will do that. அதை கொஞ்சம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அதை அப்படியே டை அப் பண்ணி மைண்ட் செட்டு கொண்டு வரும். ஸோ வெரி சிம்பிள். திஸ் இஸ் ஆல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் மீ. 4 foundations for me. Can I be wrong? Absolutely. Is there anything else? For sure. I don't know. For me, this is foundation with the failures that I seen. So this is the foundation. இதுக்கு மேலே என்னென்ன பார்க்க போகிறோங்கிறது நிறையா இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் ஆல் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் நவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்ன பேர் வைக்கலாம், அதாவது ஃபவுண்டேஷன்னா செகண்ட் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எனக்கு எந்த பேரும் வரல. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான்லாம் வச்சுருக்கேன்னா, எப்படி ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் மாதிரி ஒரு மென்டல் ட்ரைனிங்கும் இருக்குது. ஸோ மென்டல் ட்ரைனிங்கில் பலது இருக்குது, லைக் மெடிடேஷன், art of elimination. For example, art of focus comes from art of elimination. And அது பற்றி என்ன அப்படின்னா, the ability to focus on one stuff for very long period of time, அது அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணலாம். கோல்ட் ஷவர் எடுக்கலாம். There are so many things mental training is there to have a mental toughness. Again, இதை நான் முன்னாடி கொண்டு வர முடியாது, இதை நான் கொஞ்சம் லேட்டராக கொண்டு வரல. இட் கேன் வெயிட். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே வரவே வராது. மேபி ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் மென்டல் ட்ரைனிங். அதில் இந்த மாதிரி சப்டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில். அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ வில் ஹாவ் இஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இது வந்துட்டு பேசிக்காக ஐ எம் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆன் இட், ஆன் மை செல்ஃப். ஐ எம் கரண்ட்லி ஸ்பெண்டிங் n number of time to learn and practice. ஸோ அப்படிங்கும்போது டீச்சிங் இஸ் அன் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ரீலேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ why not do that? I'm learning. Why not say that to you? At the same time, I can also remember, and I can remember better and use better. And also I can record somewhere and put a neat Google document so that you can also view and take a picture or download it as a PDF. You can also keep it. Anyway, it's going to be user friendly or conversation friendly, casual இருக்க போகுது. அப்படிங்கும்போது லேர்னிங், சிட் டவுன் லேர்னிங், லைக் உட்காந்து தான் லேர்ன் பண்ணுங்கிற கான்செப்ட் இருக்காது. யூ கேன் ஜஸ்ட் லேர்ன் எனிவேர் ஜஸ்ட் லைக் தட். ஏன்னா லேர்னிங் வந்துட்டு இட் வில் நாட் பி டீப்பர் ஃபார் ஷுர், பிகாஸ்
ஒரு விஷயம் லேர்னாக டீப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா யூ மைட் ஹாவ் டு சிட் டவுன் ஃபார் தட். ஸோ this is more like a communication, negotiation skills, conflict resolution, relationship communication வந்துட்டு it can be deeper. Yeah, the information that I tell you can be deeper, but I may not sure how much deeper it can get, because for me out of 10 பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be reaching 7, the information ஓட குவாலிட்டி சொல்லணும் அப்படின்னா. 8, 9, 10க்கு யூ மைட் ஹாவ் டு யூனோ அதுக்குன்னு உட்காந்து பண்ணிங்கன்னா தான் யூ வில் கெட் அ fuller learning process. Yeah, and other stuff, you will have other stuff. For example, சில விஷயம்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு தேடி கற்றுக்கிட்டேன். வாட் இஃப் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் இட், டெக்னாலஜி ஸ்டஃப், ஹவ் ஐ யூஸ் இட் அப்படிங்கிறதுல தெரிஞ்சால் மேபி இஃப் யூ டோன்ட் நோ இட் அப்படின்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அப்படின்னு. அண்ட் பேரண்டிங் அண்ட் நியூ டேட் ஸ்டஃப், ஹவ் ஐம் struggling as a new dad, and what are my insecurities as a new dad, and as a couple, what things worked. For example, சில விஷயம் எங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை. For example, this happens, this will not happen, this is better அப்படின்னு எதுவுமே சொல்ல. If we can say this to, if I can say this to someone அப்படின்னா they will be well informed அப்படின்னு எனக்கு சில விஷயம் தோணுச்சு. அண்ட் அதர் தேன் தட், லைக் ஜஸ்ட் ரேண்டம் ஸ்டஃப்ஸ், இது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் லிட்ரலி அன் ஓவர்வியூ. எனிதிங் எல்ஸ்? It is just a start, a decent start. The whole point is to have a consistency. Consistency is a money maker. Let's say. Okay, last but not least, I will ensure quality. Quality matters a lot. For example, since I am the consumer of this information, first அப்படிங்கறனாலயும், okay, I'll ensure that the information that I share will have high quality, and I will ask something from you in return. I might be biased. என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு என் சைட்லேருந்து வர அப்படின்னால I will be biased. So you you should treat this information as just like any other information in the internet. You should have a filter that always wear a filter that, ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, do not observe the information just like that, because you might have to analyze, you might have to tune it or modify it according to your needs, or you can just ignore it altogether. That is something that I wanted from you. Very simple. Meanwhile, I'll be learning a lot. This will be a long journey, I think. Let's see. That's all. Okay, over and out.